নমস্কার বন্ধুরা, আলোর অল্পের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। এখানে আমরা চেষ্টা করেছি পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের WBSC সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের যে টেক্সট বুকটা আছে ইংরাজি, সেটাকে ডিজিটাইজ করা, যাতে যেখানে খুশি ছাত্রছাত্রীরা সেটা পড়তে পারে, পড়ার সুবিধা হয়। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, শিক্ষা হোক উন্মুক্ত, যেখানে খুশি, যখন খুশি, যতবার খুশি। আপনি যেখানে থাকবেন, আপনার ছেলে বা মেয়ে, তার পার্সোনাল টিউটর সেখানেই থাকবে। শিক্ষা হোক উন্মুক্ত, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই পরিকল্পনাটা করা। এখন আমরা ক্লাস 3 ইংরেজি টেক্সট বুকটা দেখাচ্ছি। বাটারফ্লাই টেক্সট বুক ফর ক্লাস 3। এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের থেকে পাবলিশড, তাদেরকে আমরা ব্যবহার করছি। Presentation made by তমজিৎ দে। এখানে আমাদের কথা বলার আছে, জিনিসটাকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য বাচ্চা ছেলে মেয়েদের কাছে আমরা অনেক কিছু মেটেরিয়াল নেট থেকে ডাউনলোড করে ইউজ করেছি। এত অজস্র করা হয়েছে যে কোনটা কখন করা হয়েছে আমরা তার প্রতিটা আলাদা করে অ্যাকনোলেজ করতে পারছি না। আমরা আশা করব আমরা কোনো কপিরাইট যাদের আছে, যারা এর ওনার, তাদের কাছে আমার একটাই প্রার্থনা, এটা আমরা শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করছি। আশা করি আপনাদের কোনো আপত্তি হবে না। যদি আপত্তি থাকে আপনারা বললেই আমরা সরিয়ে দেব। আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, এটা একটা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। The Amazing World of Insects, এটা হচ্ছে ইউনিট 2, অ্যান্ট অ্যান্ড গ্রাসহপার যে চ্যাপ্টারটা আছে তার পার্ট 2, এটা ইউনিট 2। পড়া যাক কিছু। আমরা প্রথমে ইংরেজিটা পড়ব, ব্যাখ্যাগুলো আমরা পরে, বাংলা ব্যাখ্যাগুলো আমরা পরে পড়ব। আগে আমরা চাই ছেলেরা ইংরেজিতে ভালো করে কথা বলতে শিখুক, ভালো করে উচ্চারণ করতে পারো। উই ফাইন্ড কি হলো? উই ফাইন্ড ইনসেক্টস বলো একবার, ইনসেক্টস এভরিহোয়ার। হ্যাঁ, এভরিহোয়ার, তাহলে কি হলো? উই ফাইন্ড ইনসেক্টস এভরিহোয়ার। আবার বলো, উই ফাইন্ড ইনসেক্টস এভরিহোয়ার। ইন দ্য gardens, houses and trees. কি হলো? We find insects everywhere, in the gardens, houses and trees. They are also present beneath হ্যাঁ বলো,
beneath the soil, in air and in water. তো পুরোটা কি হলো? They are also present beneath the soil, in air and in water. তো পুরোটা কি হলো? We find insects everywhere, in the gardens, houses and trees. They are also present beneath the soil, in air and in water. Some insects live in shelters. তাহলে কি হলো? Some insects live in shelters of their own. তাহলে কি হলো? Some insects live in shelters of their own. Honey bees. তো পুরোটা কি হবে? Honey bees build কি এটা? build bee hives বলো, bee hives and live in them. তাহলে কি হলো? honeybees build beehives and live in them. এই যে বি, দেখতে পাচ্ছ বিটা কি? They also stored honey there. The product কি হলো? We find insects everywhere, in the gardens, houses and trees. They are also present beneath the soil, in air and in water. Some insects live in shelters of their own. Honey bees build beehives and live in them. They also store honey there. এই বিহাইভের ছবি। এটা আমরা ইন্টারনেট থেকে দিয়েছি। যার ছবিটা তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ওকে।